We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there and welcome to Able Differently, a program like no other. You know, it's one thing to survive an accident, yet another to overcome the trauma and the challenges that come with it. Today on the show, we are focusing on people who are overcoming different conditions in their own unique ways. I am Beatrice Nyokabi. And I'm CG Moses. Welcome. 'Cause we're differently abled, differently. After a border accident, Simon Radoli had to adapt to a new way of life. It was complicated in the beginning, but he's learning to cope with his new life. Take a look. Simon Radoli is a set designer at the Kenya Broadcasting Corporation. The father of four was involved in an accident, a hit-and-run motorcyclist who left him for dead by the roadside, helpless, after hitting him in an attempt to avoid a trailer. Siku hiyo ilikuwa siku kama siku nyingine, unaamuka unaenda shughuli zako za kila siku. Nikafanya kazi zangu vizuri. Sasa katika ile harakati ya kama kumefika jioni hivi nikielekea nyumbani, hapo ndio nilifika barabarani. Ya Mungu nayo ni mengi. Nikashtukia tu, all of a sudden nimegongwa na kitu. Kuangalia, nilikuwa chini na ilikuwa pikipiki. Nilikuwa kando ya barabara. Mwenzangu wa pikipiki alikuwa anatoka mkono wa kulia, na kulikuwa na lori kubwa, trailer. Sasa huyu katika harakati ya kuhepa trailer ndiye alikuja akapita na mguu wangu. Sasa mimi wakati nilianguka chini sikujua nimeumia. Despite having a medical cover, Radoli was not treated immediately. A lot of time went by before he was attended to. Kupelekwa hospitali ile ilikuwa dispensary ile ilikuwa karibu. Wakasema hawakuwa na daktari mwenye angeweza kushughulikia mimi, so wakanipa first aid na kunituma the next hospitali ambayo wangeweza kunisaidia. Sasa kufika hospitali pale nilipelekwa, ukawa hakukuwa na specialist, yani daktari ule anahusika na mambo ya mifupa, anaitwa orthopedic. Hawakuwa anapatikana, so ilikuwa atafutwe kutoka nje ndio aje anihudumie. So nilibaki pale kwa siku kama 3-4 hivi bila kuhudumiwa. He again had to move from one hospital to another, which also wasted time. As soon as he was admitted, treatment began, and for the next 4 months, Radoli was in hospital. Instead of his leg getting better, it was rotting, and this meant that the chances of amputation were closing in on him. He had to act fast. Katika St. Mary's Mumias, ikabidi waitane daktari kutoka Eldoret Referral. Ndio akaja akanihudumia, akafanya kazi yake, nikabaki pale. Sasa after kukaa kama miezi after kuhudumiwa, nikakaa pale karibu miezi 3. Mguu kaanza kuharibika zaidi. Ikawa ilibidi nibadilishe hospitali. Hapo ndio nilienda Kakamega orthopedic kutafuta matibabu zaidi. He had stayed so long in hospital that his cover got depleted. Family and friends had to chip in for his medical fees. Insurance ilishughulika, but kuna kiwango limit ambayo huwa tunapewa. Sasa mimi nilimaliza hiyo kiwango, nikafikia hiyo kiwango ya mwisho ya insurance. Ikabidi ile pesa yenye ilibaki ni hustle kutoka kwa mfuko yangu, na of course ni familia wakaanza kutafuta kila njia
ili kukamilisha hilo deni la hospitali kutoka kwa mfuko. 2 years later after discharge, his leg improved but still required assistance. This was a very trying time for him. He was not used to being assisted in doing certain things, but all this had to change, and he says that the challenges were so many, losing some of his close friends being one of them. Marafiki wengi walitoroka, wengine wale hapo ndio utajua ni nani rafiki wa ukweli na rafiki wa uongo. Wale walibaki, nikaendelea nao na ikabidi nikubali, sababu kila saa ukikaa na huzuni haitakusaidia. Ilibidi sasa wewe mwenyewe ujipe bidii. Hata hiyo kuamuka bila bidii yako huwezi tembea. So kwanza unajipatia bidii, unajikubali, alafu unaanza kujipatia bidii hata hiyo ya kupractice kutembea. Lazima ukuwe na hiyo bidii, ujipe moyo. Nilichukua karibu miaka 2. Hapo sasa ndio unapata mambo ile umezoea ya kawaida, ile mambo yenye ile unashughulikanga nayo ya kawaida, mambo ya nyumbani. Kuna kitu kama pengine kwenda kwa bafu, kwenda kufanya, kuna some light duties za nyumbani zile wewe mwenyewe unajitegemea. Inabidi sasa mtu anakusaidia. Nataka kwenda kama kwa loo, inabidi upelekewe ama upepewe pote, ambayo kitu ambayo sio kwa mtu mzima kama mimi niliona kama ni stress. Sababu nilikuwa nimezoea kujifanyia mambo kivyangu peke yangu. Sasa inafika kama mambo yako ya kawaida huwezi jifanyia, lazima usaidiwe. Hiyo ndio niliona ugumu mwingi sana hapo. The accident, as Radoli tells us, was an eye-opener. Other than helping him identify true friends, he felt a lot of support from his colleagues and immediate bosses who adjusted his work. Rudi kwa ofisi, watu wale ninafanya nao kazi, mwajiri wangu alikuwa kunielewa kabisa, akanipa flexible time na kazi ikaendelea. Na ile muda wote ambao nilikuwa chini kama nimelala, waliniangalia, walikuwa wananijulia hali mara kwa mara mpaka saa hii. Bado tunaendelea nao. He also forgave the boda rider who changed his life and gave a piece of advice to those who have gone through the same. Kwa roho nilimsamehea. Unajua, ukiendelea kuweka grudge ya vitu ndogo kama hizo, ndio pia ile kukubali kupona, yani uponyaji haiwezi kuja. Lazima ukubali kwanza kusameheana na ukubali kujikubali. So mzee wa Nduthi azingatie sheria za barabara. Avae mavazi rasmi ya pikipiki, hiyo ni helmet, uvae boots, jacket na reflector. Na ukiwa kwa barabara usiende mwendo wa kasi, sababu pikipiki inaweza kufanya kubadilisha maisha yako within 1 second, ama hata sekonda mbili haiwezi pita. Unaweza kuwa hata umepoteza maisha ama umebadilika, umekuwa mlemavu. Wale walipata ajali ama waliingia, hii inaitwangwa waligraduate kuingia kwa hii disability, naweza kuwaeleza wajikubali vile wako. Venye mimi najiona, mimi sio mlemavu. Mimi naona tu ni ile hali ya kawaida. So ukishajikubali ile ilitendeka, nafikiri hiyo haiwezi kupeleka paka ufike ile kiwango ya kuwa second, umesema second? Disability. Secondary disability. Ukishakubali, sidhani kama unaweza fika hapo. Kitu ya muhimu ni kukubali. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a break. We'll be back with more. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. Esther Mumbi is a mother of a child with disability, and she has given up a lot just to make sure her child is safe and is being brought up like the rest of her siblings. Take a look. Esther Mumbi is a mother to a number of children, among whom 2 are mentally challenged. Initially, Esther did not comprehend her daughter's condition, but with time she adapted and moved on. Wakati nilipopata hawa watoto wa kwanza na wa pili nikapata vizuri,
lakini sielewagi ni nini ambayo ilichukulia juu. Ikapata huyo wa pili ametembea vizuri na kukua, akawa sasa haelewi chochote. Amekuwa mtu mkubwa, amekuwa mtu mzima, amekuwa namna hiyo mpaka amefika kiwango kuwa mtu mzima. Sasa wakati nipompeleka shule, nikaona kwa mwalimu hakuna kitu ambaye chochote anaelewa. So nikachukua hatua, nikajaza fomu. Huwa kuna ile fomu inajazwa kushughulikia watoto kwenda kwa daktari. Nikiwa hapa Turungai na nikampeleka Ngong. Na wakati nilimpeleka Ngong, ikawa sasa wakati alipofanywa assessment, kitu inaitwa assessment na daktari, akaonekana under disability inaitwa mental. Luckily, Esther did not suffer the harsh discrimination that comes along with disability. Watu hakuna kitu ambayo walichukulia ni ati ya kwamba wanaweza kunitenga kwa ajili ya huyu mtoto, na sijawahi ona katika maishani mwao. Na upande wa hawa dada zake na ndugu zake, sijawahi ona wakiwa wameweka mipaka kwa hawa watoto, hata baba yake mwenyewe. So, na ikawa toka wakati huyo baba yake ameonyesha huyu mtoto upendo kutoka mwanzo alipozaliwa mpaka wakati huu. So hata mnaweza kuwa tu hapa baba yake aingie aseme anatoka na hiyo geti, mmeingia muone huyo mtoto akimfuata. Huwa wana upendo wa maajabu na huyu mtoto. So hawa familia yote wengine unaweza mkuta ambao nimetoka, lakini hakuna mtoto anataka atoke zaidi ya mahali wako. Putting her children's safety at the forefront, she quit her side hustles and ventured into animal farming as a means of survival. Nilikuwa na kabiashara kadogo, lakini kalikuwa kanafanya hawa watoto wakule na wakunywe. Nilikuwa na chemsha gadeli hapa na peleka pale barabarani. Sasa unaona, sasa kabla ifike usiku umeingia saa 2 saa 3. So wakati ninaporudi hapa nakuta nao hapa wameachilia kidogo, kasichana yako kametoka na tayari kame. So sasa hawatajua mahali wako, hata ni vile Mungu amefanya hapa hii nijulikane kwa ajili ya huyu mtoto. So mtu yeyote akimuona pale anajua huyu mtoto ni wa fulani. Ikabidi sasa kakaenda usiku mara 2 pale Tuwezo. Sasa nikiingia niko na ndoo zangu na chondo kuweka hapa, nikuuliza wananiambia hajui. Sasa si tena nikutoka. Ikawa sasa nimefika ni wakati wa kumtafuta. Nikaona hakuna haja nishinde nikisumbuliwa na pesa. Ninaenda pesa na niwe sina haja ya maisha ya huyu mtoto. Wacha sasa nikae hapa ili akichomoka nijue ameenda wapi, ama akitoka nijue nitamfuata wapi. So ikabidi nikawacha ile kazi ya githeri, ikabidi nikakaa huyu mtoto hapa kwa nyumba. Esther has been keen on therapy sessions both at medical centers and at home. Hakuna wakati nafikaga nampeleka therapy, ama mimi mwenyewe sasa ingine daktari ananionyesha kumasaji hiyo mwili wake. Na unakuta kuna wakati sasa unaona mambo yake na maneno yake imebadilika. She feels that more needs to be done on disability-related issues, especially by the government. Wanafaa kufanya zaidi, kwa sababu kama saa hii tukiweza kutafutua hata kama ni hapa mahali hapa. Na jambo la kwanza, hawa watoto wetu tunaita namna gani hii ya science, huyu mtoto wa kuongelesha na mkono. Sana sana kama sisi wazazi tukipelekwa mahali, kwanza tufuzwe kuongea na hawa watoto na njia ya science. Hiyo njia moja inaweza saidia wazazi, na hata haitasaidia mimi peke yangu, itasaidia watoto, wazazi wengi ambao watoto wao hawaongei. Na tena watutafutie mahali wanaweza kutujengea shule. Huenda ikawa hata huyu mtoto ataenda mahali pale wakae,
halafu akukujie jioni, utaweza hata kukimbia hata hapa sokoni, maana hawa wengine watakuwa wamefika. Hiyo tumasukuma nini, weke mahali ama uweke kakibada mahali, unaona, ili akikuja hata kama atakuwa amepata kitu pale, inaongeza na jioni. Maana wakati huu mahali unaweza peleka hawa hii shule hawa watoto iko na bei ghali sana. Tukiweza pata mahali tunaweza saidiwa na hawa watoto wanaenda ni kama shule. Na hiyo jambo lingine tusaidiwe na kufundishwa his sign languages. Hiyo naona kama inaweza kutusaidia. Disability is not inability, and this is Esther's advice to the society. Kila mzazi na kila mzazi ambaye ako na mtoto mlemavu, huyu mzazi asijidharau. Na asidharau yule mtoto kwa sababu ya ulemavu wake. Maana tumejivuza na tumeona wengine. Hawa watoto huwezi ukiangalia mtoto huyu, yes ni mlemavu, lakini amefanya mambo hata wewe mzazi unashangaa. So kwa kila mzazi ambaye ako na mtoto mlemavu, ningesema kwamba asijidharau na asikose kuwa na nguvu, kwa sababu na asijiulize maswali. Maana Mungu ndiye alijua sababu. Na wakati alimpatia hii mzigo ya aidha huyu mtoto mmoja mlemavu ama hawa watoto wawili walemavu, alijiona kwamba ataweza. Kwa nini hakupatia yule hana pesa? Mungu akadhamini ya kwamba atapea huyu. Maana aliona uaminifu wa huyu mzazi na yule mtoto itakuwa sambamba. So mimi nasema kwamba wasijidharau, wasione kama hawa watoto si watoto, waone hawa watoto ni kama wale wengine. 'Cause we're differently abled, differently. On 3rd December 2019 was the International Day of Persons with Disabilities, held at the Wango Primary School, with this year's theme being "The Future is Accessible." The future is accessible. We are saying that we want to sleep one day and comfortably wake up in the morning and find our buses which are transporting people with disabilities accessible to PWDs. We are saying we want to see a future where if I'm a person with a wheelchair, I walk to the hospital, I am able to access services without a problem. I am able to access any building. So we are looking at a future that is more accessible to the persons with disabilities, including other services like education, other services like health, and any other service that any one of us goes for, because we are saying it is a basic right. We are looking at disability now as with a rights-based approach, so that you don't see like it is charitable to have the person with organization enjoy services like any other person. So the future is accessible. This kicked off in the morning, where people started with a walk. Later on, entertainment followed. A well-attended event was organized by Wote Kwa Wote Foundation, whereby one of them got a chance to tell us on what prompted them to focus on persons with disabilities. Mostly tukileta event imekuwa tukicelebrate person with disability na pia tukifanya assessment kwa ground, kwa hiyo imekuwa watu wengi wana makadi na kuenda kwenye hospitali imekuwa very expensive. So today tumesema badala ya tu maneno ya assessment, tufanye event na tufanye kitu kubwa ili watu wa enjoy, ndio kwa siku kubwa as we celebrate the disability in Dandora. And what we have done today is we are bringing all the partners on the ground. Kuna County Council, kuna Call Africa, kuna the DHC, kuna various partners wamekuja kwa ground kufanya hii activity kuwa achievable. Running a successful event requires determination, commitment, and passion. However, there are some challenges faced. Sometimes you might find some partners are not so much keen on working with the government.
but we have successfully brought in quite a number of them. I think beyond 20 partners who are ready to work with us. Some other challenges we have had is, of course, support, because we realize there is very little funding in the area of disability, so we have to bring in strengths here and there from different partners so that we can be able to achieve the day. Otherwise, the main problem for us has been funding, because when you organize such an activity, there is always a financial implication involved, which of course we thank the partners, because quite a number of them came to our rescue and we were able at least to mark the day. You have seen it has been very successful. The event's goals and objectives were met thanks to the various organizers that came together to make it a success. We want, first of all, to sensitize the communities on issues of disability, because this is an area that has been forgotten. Number two, we want the people with disabilities to share together. We want the people with disabilities to come together and share experiences, so that at the end of the day we need to build their capacity. Because I look at this country, I see ladies, our good women coming together and championing for the rights of women. So we want also the people with disabilities to be the lead people, because we keep saying there is nothing about us without us. There is nothing for the PWD without that person. So we want to, with this forum, we want to achieve that we will build their capacity, we will talk to them, we will build their knowledge so that they are able to speak for themselves and they are able to fight for their own rights. But most importantly is, how can we assist the community also to also change their attitudes towards people with disabilities and disability in general. Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. Cause we're differently abled, differently. Listen attentively when you are talking with a person who has difficulty in speaking. Be patient and wait for the person to finish rather than correcting or speaking for the person. If necessary, ask short or close-ended questions that require short answers, a nod, or shake of the head. Never pretend to understand if you're having difficulties in doing so. Instead, repeat what you've understood and allow the person to respond. The response will clue you in and guide your understanding. Well, that's it for today. Let's keep in touch in our social media handles. I've been your host, CG Moses. And I, Beatrice Nyokabi. Until next time. Goodbye. Goodbye.